Let me know what you think.
José, nosotros estamos aquí en Ecuador. Ah, dígame, ¿qué es eso organización? Organizado. Lo siento, mi español es malo. Mi esposa es ayudarme en el futuro, ¿ok? Está bien. Verás, nosotros somos la asociación Río Intac, somos 150 agricultores de café. Producimos café de altura, café de alta calidad, estamos organizados ya 15 años. Hacemos todo el proceso de la cadena del café, desde la producción, la post cosecha, la preparación para exportación y el procesamiento, tostado, molido para el mercado nacional. Tenemos un vivero que producimos 230.000 plantas por año. Producimos biofertilizantes, abonos orgánicos y también entomopatógenos, es decir, hongos y bacterias que ayudan al control de enfermedades y a la fertilización del café. O sea, abarcamos todo lo que se puede abarcar dentro del área agrícola. Todo el café que producen los socios de la ACRI, de la organización, es café orgánico. De los 170, 150 socios que están produciendo, 100 tienen certificación orgánica internacional de BCS. Nuestros dos principales mercados internacionales son uno, Japón, vendemos a una cooperativa de consumidores que se llama Organic Coffee, y dos, Alemania. Bueno, este es un café, es café arábigo, es café de altura, se siembra entre 800 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Cada café es incomparable, cada café tiene su huella digital, ¿no? El café de Colombia es café de Colombia, el café de Costa Rica es de Costa Rica. El nuestro es un café, sí, que compite en calidad con Colombia, con Costa Rica, con Perú, ¿no? Podemos poner café en las más altas calidades, pero es un café especial y característico de esta región. En esta región el café llegó hace como 100 años. acri.com, www.aacri.com. Excellent. Okay, thank you very much again for your time. Todo bien. Lástima que no podemos brindarles café.
Thank you very much. Gracias. Gracias.
They also have a fire in the house, and it seals. Alright guys, you know how much I like sugarcane drinks over in Cambodia, and I enjoyed it. And you remember the little crank ones we used to see over there? Well, now we're into like high technology sugarcane technology here. Look at this machine. We're making a drink called aguardiente, and aguardiente is a liquor down here in Ecuador. I always forget where I'm at half the time. And we're here with Sergio, who's the owner of this company. The company is called Hidalgo, and he's going to show us the process of how to make this stuff. It's pretty interesting. So right now, I'm going to go ahead and put a piece of sugar cane through this machine. It's going to go in the machine, down into the bucket, and then it's going to be processed into a liqueur.
day 5 of our ride. Feel good. Josh is riding well. The whole group's riding really well. It's unbelievable. We're above clouds, in between 2 sets of clouds. So there's clouds below us. We're in like a gap, and then there's clouds in the sky. It's spectacular. If you get a chance, come down here and ride. Can't say enough about it. It's been absolutely spectacular. The riding is great. We're not doing anything real hard. We're not riding super fast. We're just on these big, 650s, 1200s, whatever else we got here. And just kind of a nice leisure, adventure, cultural ride. I can't say enough about it. It is spectacular. Every single turn is unbelievably beautiful. Gonna eat a tangerine straight off a tree out here in the middle of the wilds of Ecuador. But this is all recyclable, so I throw it on the ground. Recyclable? Recyclable? And the way I do that is, the way I get away with this is because it will renutrition the earth. Like, is this shit getting deep? Pour a little water on to clean it off because my hands smell so good. It's damn good. Oh yeah. Sourish, yeah.